Sri E.M. Stephan, office bearers and members of Kerala Centre, distinguished guests, ladies and gentlemen. Now, in 1967, long ago, I celebrated my 30th birthday, 30, with two of my friends by walking from Battery Park at the foot of Manhattan to Inwood Park near the cloisters, about 15 miles. Three of us walked. Today, I cannot walk even 30 feet without a walker or a cane. So my first words, do not get old. Do not get old. Don't ask me how. Stay young. Old age has its blessings, but it also brings with it, like the other side of the coin, heartache and all kinds of aches and pains. Even simple chores become a challenge. So stay young. I am here actually to release the book by E.M. Stephan. E.M. Stephan, to me, is a miracle worker. He accomplished the impossible. He persuaded dozens of people, what the Quakers call friendly persuasion, collected the funds, found a place, bought this, and with his own hands he repaired many parts of this building. So today we have this magnificent building, and he is the architect behind that. In my opinion, there are two types of people on this earth: the givers and the takers. The majority of the people are takers. They always say, give me this, give me that, I want this, I want that, I am a victim, you took it away from me, give me, give me, give me. And there are a few like Stephan, who believes it is in giving that we receive, or Saint Francis of Assisi said, giving unselfishly. So, Stephan, I salute you. Where are you? I wish you and your family many, many more years of good health, joyful living, and continued service to our community. God bless you, Stephen. You know, words are cheap. Actions should speak. I have one suggestion to the Board of Trustees of Kerala Centre, and I mean it. You see, when you walk into this auditorium, what do you see on the pediment? Kerala Centre. That should be at the entrance to the building. I sincerely suggest that the Board of Trustees of Kerala Centre name this hall E.M. Stephan Hall. We all know E.M. Stephan, but 10-20 years from now, when some stranger walks into this building, he should be able to see on the pediment E.M. Stephan Hall. I hope next time I come here, if I am alive, I hope I can see that. So naming a building after a good man is a great idea, and I think Stephan deserves it, and I hope it can be done. Now, before I release the book formally, I want all of you to stand up and give Stephan a thunderous applause. Please stand up. പുസ്തക പ്രകാശനാണ്. ജയമാത്യു സാറിന് പുസ്തകം കൈമാറുന്നു.
I hope all of you will read this book. I hope this book will reach many more readers. Unlike some, you see, many books, initially nobody cared, but later they became classics. So I wish this book every luck. And in the name of all of you, I formally release this book to my best friend, Stephan. ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് വളരെ ധന്യമാണ് ഈ സദസ്സ്. മലയാളികളുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒട്ടേറെ പേരുണ്ട് ഇവിടെ. ഞാൻ ആദരിക്കുന്ന ജോസഫ് ചെറുവേലി സാർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരുടെ അനുഗ്രഹം ഈ വേദിക്കുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ, എം സ്റ്റീഫൻ ഒരിക്കലും യോജിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുക. ഈ ഭിത്തിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ജാതിഭേദം, മതദ്വേഷം ഏതുമില്ലാത്ത സർവരും സോദരത്തേണ് വാഴുന്ന മാതൃകാസ്ഥാനം ആണ് ഇത് എന്നുള്ള ബോർഡിന് പകരം എലവെങ്കിൽ എത്തയുടെ മകൻ മത്തായിയുടെ മകൻ എം സ്റ്റീഫൻ സ്ഥാപിതം എന്നെഴുതി വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം സ്റ്റീഫൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കുകയില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അതാണ് എം സ്റ്റീഫൻ്റെ മഹത്വം. മറ്റൊരു കാര്യം, ഈയിടെ ഒരു പുസ്തക പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇത്ര പെട്ടെന്ന് രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം തയ്യാറായോ എന്ന്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം അല്ല, ആദ്യത്തെ പുസ്തകം തന്നെ. അതിൻ്റെ പ്രകാശനം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നടത്തിയതായിട്ട് പേപ്പറിൽ കണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് അവിടെയാണ് നടത്തിയത്, ഇവിടെ നടത്തിയില്ല, ഇത് രണ്ടാമത്തെ പ്രകാശനം ആണ് എന്ന്. എം സ്റ്റീഫന് വേണമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകം കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൊണ്ട് പ്രകാശനം ചെയ്യിപ്പിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ചെയ്യിപ്പിച്ചത് രാഷ്ട്രീയമായി സ്റ്റീഫനുമായി ഒട്ടേറെ വിഭിന്നാഭിപ്രായമുള്ള പ്രൊഫസർ ജോസഫ് ചെറുവേലിയെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പുസ്തക പ്രകാശനത്തിൻ്റെ മഹത്വം. മറ്റൊന്ന്, ഈയിടെ ഒരു സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റിന് ഒരു നഗരത്തിൽ സ്വീകരണം കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തെ കയറ്റിയിരുത്തത് കുതിരപ്പുറത്താണ്. കുതിരപ്പുറത്ത് വന്ന അദ്ദേഹം ഹോളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ എല്ലാവരും താലപ്പൊലിയും പെഞ്ചാമരവും എല്ലാം കൂട്ടി കൈയടിച്ച് ആഹ്ലാദിച്ചു. 8 കുതിരകളെ കെട്ടിയ ഒരു തേര് തയ്യാറാക്കി സ്റ്റീഫനോട് ഇതിൽ കയറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുതിരകൾ കാണും, തേര് കാണും, പക്ഷെ സ്റ്റീഫനെ കയറാൻ കിട്ടുകയില്ല. അതാണ് സ്റ്റീഫൻ്റെ വ്യക്തിത്വം. മറ്റൊരു കാര്യം, പ്രകാശനം ചെയ്തപ്പോൾ തികഞ്ഞ ആദരവോടെ ഞാൻ പറയട്ടെ, ജോസഫ് ചെറുവേലി സാറിനോട് അങ്ങേറ്റത്തെ ആദരവോടുകൂടി ഒരിക്കലും ഈ ഹോളിന് എം സ്റ്റീഫൻ എന്ന് പേരിടരുത്. ഇത് ഒരു ചരിത്ര പുസ്തകമാണ്. ചരിത്രം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. 2 വർഷം 3 വർഷം 4 വർഷമോടോ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാരുണ്ടാക്കി എന്ന് പോലും നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് മാറ്റാതെയും ആ ഭിത്തിയിൽ സ്റ്റീഫൻ വക സ്ഥാപനം എന്നെഴുതാതെയും ഇത്തരം ഒരു പുസ്തകം സ്റ്റീഫൻ തയ്യാറാക്കിയത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത് എനിക്ക് മുൻപ് ഈ പുസ്തകത്തെ പറ്റിയും മറ്റും പറഞ്ഞ മറ്റെല്ലാവരോടും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒഴികെ യോജിപ്പോടുകൂടി ഞാൻ ഇത് എല്ലാവരും വായിക്കണമെന്നും സൂക്ഷിക്കണമെന്നും പറയുകയാണ്. ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഇന്നത്തേതുപോലെ അസ്ഥിയിലേക്ക് തുളച്ചു കയറുന്ന തണുപ്പത്ത് സ്റ്റീഫൻ നടന്നിട്ടുണ്ട്. തൊലി പൊള്ളിക്കുന്ന ചൂടിൽ സ്റ്റീഫൻ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ആ വിയർപ്പ് വീശി ഉണക്കിയത് ഒരു കൈയാണ്. ആ കൈ ചിന്നമ്മയുടേതാണ്. ഇതുപോലെ ഒട്ടേറെ സ്ഥാപനങ്ങൾ വീണ്ടും അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടാകാൻ വഴി തെളിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രവചനം ഒരു കൈയിലെ വിരലുകളിൽ എണ്ണാൻ മാത്രം ഉള്ള
കേരള സെലറികളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ന്യൂയോർക്കിൽ 2, ഫിലാഡൽഫിയയിൽ 1, ഡാളസിൽ 1, ഹൂസ്റ്റണിൽ 1. 5 മലയാളികളുടെ സ്ഥാപനം മാത്രം. പക്ഷെ നമുക്കുണ്ട് ഒട്ടേറെ പള്ളികൾ, ഒട്ടേറെ അമ്പലങ്ങൾ. ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. പൂണൂലിട്ട നമ്പൂരിമാർ വന്നേ പൂജ നടത്തി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ അമ്പലങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്, പള്ളികളുണ്ട്. പക്ഷേ മലയാളികളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ 5 മാത്രം. അതിലാദ്യത്തെ അതിന് കളമൊരുക്കിയ സ്റ്റീഫനെയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിന്ന നിരവധി പേരെയും ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകം വാങ്ങണം, ഇത് നമ്മുടെ ചരിത്രമാണ്. താങ്ക് യു ജമൽ സാറേ. ജോസ് കോരക്കുടി 2 വാക്ക് പറയുന്നു. ജോസ് 7 പ്രാവശ്യം കേരള സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ആളാണ് കേട്ടോ. ഒരു കാലഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത തലമുറ വരണം, അടുത്ത സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഏറ്റെടുക്കണം, അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉത്തരവാദിത്തം വർദ്ധിക്കേണ്ട അത് വളരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ പിന്നെ ഞാനും ഒക്കെ സഹകരിച്ചു എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ എനിക്ക് അന്നേരം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു ബൈബിളിലെ ഒരു വാചകമാണ്. അതായത് ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയും നിങ്ങൾ ശാഖകളുമാണ് പറഞ്ഞ തന്നെ സ്റ്റീഫൻ ഹാളെന്ന് പേര് കൊടുക്കണം. പേര് കൊടുത്താലും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീഫൻ ഹാൾ തന്നെ. അപ്പോൾ അന്ന് ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക ട്രങ്ക് മെയിൻ തടി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീഫനാണ്. അതിലുണ്ടായ ശാഖകൾ, കൊമ്പുകൾ, ചില്ലുകളൊക്കെ കുറേ പേരുണ്ട്. അതിലുള്ള ഒരു ചില്ലിയോ കൊമ്പാണ് ഞാനും. അങ്ങനെ പലരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട്, പഴയ ആൾക്കാർ പലരും ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഓർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല തോമസ് സാർ. അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പേരുണ്ട്, ചിലർ വിട്ടുപോകും. അതുകൊണ്ട് ആരുടെയും പേര് പറയുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ ആദ്യാന്തം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ശ്രമിച്ച ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം കൊണ്ട് ഒരു വടവൃക്ഷമായി ഇതിനെ മാറ്റിയെടുത്തു. ഇനി അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് മാറാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും കാണുന്നുണ്ട്. എല്ലാ തരത്തിലും എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നിറന്നുകൊണ്ട് സ്റ്റീഫന് ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും നൽകട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന് അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അന്നും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ പറയാറുണ്ട്, ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു വലിയ ക്രീമോ സൊസൈറ്റിയാണ് ആദ്യത്തെ കമ്മിറ്റി. അതിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഏറ്റവും പയ്യനായിരുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ന പയ്യനാണ് അവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അന്നത്തെ ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ മാട്ടയിൽ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. അതുപോലെ പഴയ ആൾക്കാരിൽ ഒത്തിരി പേരും മൺമറഞ്ഞു. പലരും ഇന്നലെ നാളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആടിപ്പോയി നിൽക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ആൾക്കാർ വരും. അപ്പോൾ അന്നും ഇത് നിൽക്കണം. അത് നല്ല സ്റ്റീഫൻ്റെ മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനമാണ്. സ്റ്റീഫൻ്റെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ആരോ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പാട്ടൊരു വാങ്ങിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നില്ല. സ്റ്റീഫൻ്റെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീഫൻ്റെ വീക്ഷണത്തിൻ്റെ എല്ലാവരും നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയായി തന്നെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്മരണീയായി തന്നെ ജീവനുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസായി ഇത് നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് പരിപൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ത്യാഗത്തിന്, ബുദ്ധിമുട്ടിന്, കഷ്ടപ്പാടിന് എല്ലാം ഓർക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവാനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അദ്ദേഹം ഈശ്വരവിശ്വാസി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈശ്വരവിശ്വാസിയാണ്. അന്ന് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു വിശ്വാസവും പുള്ളി ഇത് അല്പം ചിന്താഗതിക്കാരനാണ്. നല്ലതാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു. ഒരു വിശ്വാസിയുടെ സർവ്വരൂപം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നും അങ്ങനെയാണ്. എങ്കിലും നല്ലൊരു ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിനോട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹം. എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ എനിക്കറിയാം. എപ്പോഴും മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് 100% ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എല്ലാ തരത്തിലും പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിനും മറ്റുള്ള സഹായിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലും കഠിന ഹൃദയം തോന്നിയാൽ എല്ലാ തരത്തിലും ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ്, നല്ല വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തി സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഒരു വികൃസ്ഫുരണമാണ് ഈ കെട്ടിടം. അതിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും, സ്റ്റീഫന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും. താങ്ക് യു. ഇപ്പോൾ കേരള സെൻറ്ററിൽ ഒരു വായനശാല തുടങ്ങി, ലൈബ്രറി. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ മലയാളികളുടെ ഇടയിലൊന്നും ലൈബ്രറി ഇല്ല. പിള്ളേരൊന്നും പുസ്തകം വായിക്കാൻ നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് മനോഹരമായ ഒരു ലൈബ്രറി കേരള സെൻറ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടിന് മുഴുവൻ പിന്നിൽ തോമസ് സാറാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഇനി 2 വാക്ക് പറയാനായി ശ്രമിക്കുന്നു. പ്രൊഫസർ ചെറുവേലി പറഞ്ഞതുപോലെ ഐ എം ട്രൈങ് നോട്ട് ടു ഗെറ്റ് ഓൾഡ്. And in that also I want to say that Chinnamma as well as Sanoj and Daisy, all of them gave full support. And I found that
those people who are sincerely serve community, their children they've done extremely well. And I compliment Stephen family. Where are they? All of them are here. Let's give a big hand to Sanoj and Daisy and their family, all of them. They've done extremely well. That's because all these community, sincere community workers, they do well-meaning for the larger society. And I really thank Stephen and thank Jose for giving me this opportunity. And I wish both John Paul and Stephen long life, continue to serve whatever time left for all of us, and wish you all the best. Thank you. അമേരിക്കയിലെ പ്രസ് ക്ലബിൻ്റെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റായ ജോർജ് ജോസഫ്. ആരെങ്കിലും കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളാണ് പിന്നീട് സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഒക്കെ ആയി മാറുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ കണ്ട സ്വപ്നമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ സമരമായി നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ കൂടാൻ ഇടയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനെ അനശ്വരമാക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ഈ പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ധാരാളം അറിയാം, ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പേഴ്സണലായിട്ടും അറിയാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ത്യാഗനിർഭരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഈ സ്ഥാപനത്തിനുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആ പുസ്തക രൂപത്തിൽ വന്നത് എന്തുകൊണ്ടും അഭിലഷണീയമാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അത് പ്രചോദനം നൽകുന്നതുമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആത്മകഥ എഴുതണം. കാരണം എല്ലാവരുടെ പിന്നിലും ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലല്ല, അമേരിക്കയിൽ വരുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ പിന്നിലും ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ മലയാളം പത്രം, റോയി, അതിങ്ങനെ പിന്നിലേക്ക് നോക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരുടെ പിന്നിലും ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യകാലത്ത് വന്നവർ, അവർക്ക് പറയാനായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പുതിയ ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പം ഗ്രീൻ കാർഡിൽ വരും. നമുക്കറിയാം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടും കഷ്ടപ്പാടൊന്നും ഇല്ല. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പള്ളിയുണ്ട്, പള്ളിക്കൂടമുണ്ട്, കേരള സെൻ്ററുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവരൊക്കെ വന്നിരുന്ന കാലത്ത് 40 വർഷം മുമ്പോ 50 വർഷം മുമ്പോ എന്തായിരുന്നു സ്ഥിതി? ഒരു മലയാളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ കാണുമെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ കാത്തുവെച്ച് കഴിയണമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നത് കടന്നുപോയി. ഇപ്പം നാട് പോലെയായി അമേരിക്കയും. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ഒരു പങ്ക് വഹിച്ച വ്യക്തികളാണ് ഇവരൊക്കെ. അപ്പം ഈ കേരള സെൻ്ററും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു ഭാഗമായി മാറി, നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിന് തന്നെ ഒരു ഭാഗമായി മാറി. അതിന് വലിയ പങ്ക് വഹിച്ച EM സ്റ്റീഫനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ഈ നമ്മുടെ സമൂഹം വളരെയധികം നന്ദിപൂർവ്വം നിങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ കാലത്തും ആ നന്ദിയും കടപ്പാടും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങളോട് ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഉള്ളതിന് സന്ദേഹവുമില്ല. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. മലയാളം പത്രത്തിൻ്റെ റോയി. സ്റ്റീഫൻ എഴുതിയ കേരള സെൻ്റർ ഒരു ചരിത്രരേഖ, അത് തീർച്ചയായിട്ടും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. കാരണം 90കൾ തൊട്ട് സ്റ്റീഫനുമായിട്ട് ഞാൻ നല്ല ബന്ധം. അതുണ്ടാകാനുള്ള ഒരു കാരണം ഒരു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഒരേ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും, ഒരേ രാഷ്ട്രീയ വീക്ഷണം ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ലാൽ സലാം സഖാം ഇതൊക്കെ ഇവിടെ പറയാമോ എന്നറിയാം. ആ ഒരു ബന്ധം ഞങ്ങൾ 90 തൊട്ടങ്ങ് തുടങ്ങി. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മലയാള പത്രം തുടങ്ങിയ സമയം. അപ്പം EM സ്റ്റീഫൻ കേരള സെൻ്റർ പദ്ധതിയുമായി 90 എനിക്കെല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയാണ്. 90കളാണ് ഇവിടെ പള്ളികൾ തഴച്ച് വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. കാരണം ഓരോ പള്ളിയുടെ പിരിവായിട്ട് നടക്കുന്നതിനിടയ്ക്കാണ് സ്റ്റീഫൻ കേരള സെൻ്ററിന് വേണ്ടി പൈസ പള്ളിയാണോ സെൻ്ററാണോ വേണ്ടതെന്ന് ഓരോരുത്തരും തീരുമാനിക്കും. കൂടുതൽ വോട്ട് പള്ളികൾക്കാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ അതിനെ എല്ലാം അതിജീവിച്ച് സ്റ്റീഫൻ ഈ കേരള സെൻ്റർ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചു. ചെറുവേലി സാർ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ പള്ളികൾ വിവാഹിത ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് സ്റ്റീഫൻ്റെ ബുക്കിൽ ആരോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ സാറ് പറഞ്ഞു, മരണം തന്നെ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഒരാൾ മരിക്കുന്നു. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേരള സെൻ്ററിനെ വിളിക്കുന്നില്ല, അവർ പള്ളിയിലെ അച്ഛന്മാരെയാണ്. അച്ഛന്മാരുടെ പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശവാടക്ക്, മാമോദിസ, പെരവാസ്തു. അവിടെ കേരള സെൻ്ററിൽ അതാണ്. ഈ 90കളിൽ മരണക്കുറവായിരുന്നു. അച്ഛന്മാർ ചുമ്മാ ഇരുന്ന് ശമ്പളം വാങ്ങിച്ചു. അവരിപ്പം പണി തുടങ്ങി. ഒരാഴ്ച ഒരു ശവാടക്കെങ്കിലും വെച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. 2 ഇല്ല, 1 വെച്ച് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പം പള്ളിയിൽ എന്നിട്ടും നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, കഴിഞ്ഞ 90കളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓണാഘോഷവും ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഓണാഘോഷം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഓരോ അസോസിയേഷനുകളായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് പള്ളികളിലായിട്ട് അച്ഛന്മാർ മാവേലിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുക. എല്ലാവിധ സ്റ്റീഫൻ്റെ സ്വപ്നം നേരായ രീതിയിൽ പോകണമെങ്കിൽ സ്റ്റീഫൻ അഭിമാനിക്കുക.
കേരള സെൻറ്ററിൻ്റെ പേര് മാറ്റേണ്ട യാതൊരു കാരണവുമില്ല. കാരണം കേരള സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റീഫനാണ്, സ്റ്റീഫൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേരള സെൻറ്ററാണ്. ജോജോ രണ്ട് വാക്ക്. സ്റ്റീഫൻ്റെ ഈ മംഗള മുഹൂർത്തത്തിൽ പങ്കുചേരുവാൻ കഴിയുന്നതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന സ്റ്റീഫൻ്റെ പുസ്തകം അതൊരു ചരിത്രരേഖയെ മാറുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീഫൻ പടുത്തുയർത്തിയ ഈ പ്രസ്ഥാനം അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ആത്മവിശ്വാസം അത് പൂവണിയുകയും മാറി മാറി വന്ന പ്രസിഡന്റുമാരെയും വന്ന് കടന്നുപോയെങ്കിലും സ്റ്റീഫൻ്റെ ആശയവുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുവാനും ഈ പ്രസ്ഥാനം താഴ്ച വളർന്ന് ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മലയാളികൾക്ക് പോലും മാതൃക ഒരു സ്ഥാപനമായി മാറുവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഇതിൻ്റെ ഭാഗഭാഗമാകാൻ എനിക്കും മഞ്ജുവിനും കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ സ്റ്റീഫന് എല്ലാവിധ ഭാവാശംസകളും നേരുന്നു. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനും എല്ലാ ഭാവാശംസകളും നേരുന്നു. താങ്ക് യു. രണ്ട് വാക്ക് പറയും ഡെയ്സി. Nostalgic to hear everybody talk about my father, and especially the Kerala Center, because I always say at the Kerala Center dinner that, you know, this was a swimming pool and there was blood, sweat, and tears that went into raising it to the platform that it is today. And I think Josh Farm really detailed for you how the blood, sweat, and tears actually went into that. I remember my father buying all these tools and saying, and coming here and leveling the ground. I've watched from the back and seen him work really, really hard. And I've seen the people, like Josh Chamar said, with their egos in our Malayali community. And he has stood through all of that to build something that is bigger than himself. Because what's most important to my father is the community. And so family is very important, but our community, although Professor Cherarelli, you said when someone dies, who do they look for? They look to go to their church or they look for their priest. But I think ultimately you're looking for your community to support you through all of that. And so I also just want to say that I have to make a correction because my father is not a non-believer. He is Catholic, and if anything, he is actually deeply spiritual. And just in a car ride with Amani Auntie as my witness, last week he said, it's true, you have to believe in the one above. Because none of this would have been possible without that person. But also, none of this would have been possible, and he said this, right, Andy, you're my witness, without my wife, without Chinema. Because he said, she understands me, and she understood me and allowed me to do everything that I've done. And Joss Uncle, you said, make sure you tell Daisy or the mother, Mansalaki, tell her. But I just want to say there's nothing that anybody has to make me understand about my father. His actions, his thoughts, his words, because my mother made sure that we as his children understood him perfectly. And so it's such an honor to stand here in the Kerala Center, which regardless has his name posted anywhere, will always be known as E.M. Stephan Center. And thank you for coming and supporting him. ഡെയ്സി സ്റ്റീഫൻ്റെയും ചിന്നമ്മയുടെയും കൂടെ കേരള സെൻറ്ററിൻ്റെ തുടക്കം മുതലുള്ള കാലം നന്നായിട്ട് ബോധ്യമുള്ളവരാണ് അവർ രണ്ട് മക്കളും. ചിന്നമ്മയ്ക്കൊപ്പം അവർ നൽകിയ വലിയ കരുത്താണ് സ്റ്റീഫനെ ഒരു നിസ്വാർത്ഥനായ അവിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ കൂടി വിശ്വാസിയേക്കാൾ ശക്തനായ ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയാക്കി മാറ്റിയതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഈ മൂന്ന് പേരുടെ വലിയ പങ്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. Because this establishment came of the support from the people,
not, I worked hard, as Joseph said. See, at that time, nobody was coming and working with us, not even get a secretary or any officials at that time. At that time, Joseph came and really did it. Thomas cannot take the secretary, the executive committee's meetings. He comes every meeting from day one to today. Sarah, the churches, we were running 67 students Malayalam class. It was going very, very beautiful class. A Malayalam teacher came from India and started that. After 3 weeks, all the kids gone. Where? There are 6 churches around. They started Malayalam class that time. And that finished, center class finished. That was that time. The church, where the people are gathering there, I went there and for chipping a little money from them, they got me out. 2 churches. Of course, the church is a business. Center is a separate a community. We need to have a community centers, especially in this country. Especially in this country. Then only our community can grow. Anyway, that is, anyway, lot of support came to us. When I say, we do have 258 members promised to start this center. Unfortunately, only 112 members have the right to vote because 1 or 2 times they gave the money and finish all our donors. How we can run? Of course, a lot of people supported that one. All the people. Now what I said, I needed 10 minutes or 5 minutes to talk. After the book itself shows 2019, up to 2019 only I finished. That day, I gone out from this center. Gone out means no official stand to take. No matter what, I'm very sure, even though I cannot agree with the present directors, including Dr. Thomas Abraham, I cannot agree with him, but I'm sure. See, we are talking very frankly, we are fighting in the table, there is no personal affection, it never affected. That is why it happened. I gone out, but I am very, very sure one more generation this center is going to go because it is in a good hand. Like Thomas yeah. I said I cannot agree, but I am sure. As we said, we are different, but he is a firm believer. See, after I am 25 years, I was president and executive director. Most of the time, the awarded dinner chairman is Dr. Thomas Abraham. I never, he's here, I never ever asked him, hey, we have to give award to this guy or this man. He can challenge me, I can. I never asked him. But as a president or an executive director, always, once he finished, their selection finished, he always said, me, Stephan, so and so are,
they're coming for award. That time, when he telling me, then I tell him, hey Thomas, maybe that is good, or this nominee is good, or that nominee is good. They already, then they think. I never asked him, never. But that is not going on right now. They have to be careful about that. 2 years. Most of the people asked me, Stephen, what is happening here? I said, no, everything is going on very good. So they should make it correct. This one. Why I made this book? A question came to me. Dr. A.K. people asked me, why this book? After I thought, of course, Thomas asked me put his name, and we are planning to put my name. I said, Thomas, what you are talking? It's a community. All the people are giving, and they own it. And in my book, I mentioned many names. We took a challenge from the churches. That time, John and Shoshama, Varghese and Mariama, they both were defended in the churches. When there was no help was here, I wanted to say, I don't want to say to anybody that if anybody looking in the award committee or anything, they can find out the people, those who are working here. But I'm going to set only 2 names, and they're never going to accept the award also, I know that one. It was very hard to put it. This center came only because of the newsletter issue. Only the newsletter was going hitting 820 every month, hitting the doors. Nobody wanted to give the money, but after getting these newsletters, when we visited them, at least they were helping us, giving the donation. That time, I am saying, I don't know the English. I'm not an Englishman. No, I don't know the spelling of vocabulary. But at that time, I asked my son, hey, make it type. He is typing in. One day, he didn't do it. I was punishing him. Mr. Alex Tamban immediately jumped upon me and took the belt from my hand. No, Stephen, don't hit him. I beat him. And I really, please give me excuse, my son. Oh, forgive me. And once we see, it was nowadays it is very easy for the newsletter or anything you can do in your telephone or whatever it is. We have to collect the matters, we have to prepare it, and beg these kids to make it the right way. Nobody was helping me that time for the newsletters, the English, and putting together, find out the printer, then come to the home with this unfolding. The folding job was given to my daughter. She was very 10 years. That is the way we run. There are a lot of people, Thomas, worked here, naked leg, and you have to find, you can really go through the book and find out, and you have to respect the Jones curse, the Varghese curse. They all are in a well established. That people are the great people now. Not think they are. I don't
to say, you have to find out from the, see, we don't have anybody that time. I wanted to say how I made it to this one too, the book. Because of the compulsory of Mr. Raju Thomas, Sheila, and 2, 3, Jose Cheruburam. His article was going every month in the newsletter, And he compelled me to make this book. I made it. Not I written many articles, Malayalam articles. I put it. If you look at the Malayalam articles, of course I did it, but it conducted by Ajaya Kadanad. He put it together everything. Then I thought, no, this is not good. I have to make it to English. I did it here. I made it 128 pages typed in the computer in English history. Then I told you, I don't know the spelling of vocabulary. The guy who is typing, I don't know, no grammar, no spelling. Okay. Then I asked this Raju, can you make it? Then Raju said, send it to my email, I maybe do it. I asked Amni Chachi, can you do it? Oh, it is better, Raju. Then I asked 2 fellows here. They said, we will do it, it's very hard. Raju one time looked at me, that paper, he cut all the pages, 2 pages, he completely cut it. Okay. Then when I went to India, the people, those who are here and the kids, they may be knowing. I typed the 128 page, A size, A4, printed. Then if that goes to the press, it is going to be 256 pages in the book. 1 page is 2 pages, one A4 size. Then I asked one kid in India what we can do. Then he said, Stephen, we will get it within 5 minutes. It will be corrected and you will give me 5 minutes. Don't worry about the spelling, don't worry about the grammar or anything. Then I said, what? Then he told me, he gave me the email address. AI, artificial intelligence. I sent it. Sir, amazing, within 5 minutes, I got 50 pages of paper written. 50 pages. 50 means it is going to be 100 pages in the book. No way, I cannot, because it cost me a lot of money. So, again, I sent it. It came 51 pages. That is what in the book. I don't know the English, I don't know the grammar, I don't know the spelling of anything. That is what in the book here. That is the way I made this one, this book. Of course, I need deep criticism on that book. If the kids or the leaders here give me, we have made it another one right thing. That's all. That's what I did it. So that's all I wanted to say. When the center is going, I told you, Thomas, I told you, you are a long time here. You have to please consider the award ceremony should be very, very transparent. It is bad what we are hearing.
is bad. I'm sorry. I gone out from the center because I am sick man now, and I am doing something in Kerala, in my own native place. That is what the thing. There were nothing else that EMS health part. I am doing that in Kerala with the support of my 2 children, not my wife. Partially only she helped me. You agree with me. That's what I'm doing. But this should go now. Really, you will get the cheap money. You know the way. Indian American Family Welfare Center, you should do it, and you can have 1,000 people, because the plan is already in the cabinet there, Thomas. You can make it a big 1,000 people. The plan is already there, there. And I'm saying, you can even rent it. It's all is in there. You can do it. That's all I wanted to say. Thank you very much. Thank you. I just said Sarkavedi. Oh, I'm sorry, I should say thank you to Sarkavedi. I don't want... Really, if I say thank you to Sarkavedi, that is a little too much, Raju. When you go through that book, you're going to understand. When we made this one, then this was running in Sandur Taj restaurant or something. Sandur restaurant. It was running. Immediately, the poet, our poet, whose name is Chirian. And Manohar, they were running. CMC, JN, KC JN, all, AKB Pulla, Palakan, Dr. Professor Cheruveli, they all are running. And they're going to ask me, the Manohar asked me, Stephan, we can do it. And Chirian also came and where we went. Without a certificate, what is called Kerala Center? Come over here and do it. And they own it now. And they want the freedom. And they are doing. And however, really I should thank you to allow me to conduct this program here. Thank you very much to Manohar as well as Vicky Powers. Thank you. What up, thanks, thank you, Thomas. സ്നേഹം നിറഞ്ഞ എല്ലാവരും, ഒരു വാക്കിൽ സർഗവേദിക്ക് വേണ്ടി നന്ദി പറയുവാനാണ് ഞാൻ ഈ അവസരം എടുക്കുന്നത്. എത്ര ഋതുഭേദങ്ങൾ വന്നാലും, എത്ര തലമുറകൾ മുമ്പോട്ട് പോയാലും, കേരള സെൻറ്റർ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം എം സ്റ്റീഫനെ മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കേരള സെൻറ്ററിൻ്റെ ഉപഭോക്താവ് എന്നുള്ളൊരു എളിയ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിലും, ഈ സർഗവേദിയുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം എന്നുള്ള നിലയിലും എല്ലാവരുടെ പേരിലും അദ്ദേഹത്തിന് നിറഞ്ഞ നന്ദി.